রাত্রি হল ভোর, আজি মোর জন্মের স্মরণ পূর্ণ বাণী, প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি হাতে করে আনি। দ্বারে আসি দিল ডাক, 25শে বৈশাখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর হে নূতন গানে এবং 25শে বৈশাখ কবিতায় চির নতুনের মধ্যে দিয়ে তাঁর পৃথিবীতে আগমনের শুভক্ষণটি তুলে ধরেছিলেন। আজ সেই 25শে বৈশাখের উদযাপন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 161তম জন্ম জয়ন্তী। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Tagore was born on 7th May 1861 in Calcutta, and from a very young age he was unbelievably gifted in painting, poetry, story writing, and almost every other creative aspect, and to call him talented would truly be an understatement. In fact, he was nothing short of a prodigy. বাঙালির মানুষ পটে রবীন্দ্রনাথ সদাই বিরাজমান। তিনি আমাদের অহংকার, আমাদের চিন্তায়, মননে ও সমগ্র সত্তা জুড়ে তাঁর সদর্প উপস্থিতি। বাঙালির হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, অনুভূতি, ভাবনা ও বৈচিত্র্য তিনি তার লেখনী, সুর এবং কাব্যে তুলে ধরেছেন। তিনি আমাদের আনন্দ, বেদনা, উৎসবের অনুষঙ্গী। তিনি সংকটের সাহস এবং প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রার্থনার প্রেরণা উৎস। 1861 সালের 7ই মে বাংলার 25শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। In many of Tagore's poems about childhood, he had expressed the simplicity and beauty of unnoticed things around us from a child's perspective. One such poem was Palm Tree. Palm tree, single-legged giant, topping other trees, peering at the firmament. It longs to pierce the black cloud ceiling and fly away, away. If only it had wings. Even in his last decade, Tagore continued his activism, and in the end, he passed away at the age of 80 on 7th August 1941 in his childhood home in Calcutta. Tagore's death was truly one of the most tragic losses that the literary world has ever suffered. But we are not here today to mourn his death. Instead, we are here to celebrate his life. শিশু বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু হয় এবং মাত্র 13 বছর বয়সে তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে প্রায় 2000-এরও বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, বহু উপন্যাস, 100-র কাছাকাছি ছোট গল্প, বহু কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নাটক। বহির ও বিশ্বে তাঁর সর্বাধিক সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থটি হল গীতাঞ্জলি, যার ফলস্বরূপ 1913 সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদী তথা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। এরই ফলস্বরূপ রচনা করেন বহু ব্রহ্মসঙ্গীত। তারই আগমনে বাংলা সাহিত্যে ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি বিপুল ও সুষমাময় হয়ে ওঠে। In the year 1900, Tagore spent most of his time composing songs for the Maghotshav. The Brahma Sangeet Tomari Name Noyano Merinu was sung by Rabindranath Tagore on the 26th of January in the year 1900 on the occasion of the 70th Maghotshav. Thank you.
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিচিত্র স্বাদ কবিতাটি একটি শিশুর মনের মধ্যে একটি নিখুঁত যাত্রা। এই কবিতাটি আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা দেখায়। এই কবিতাটি সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি অনুস্মারক যে কিভাবে এই চাহিদাগুলিকে সামাজিক নিয়মের পরামিতি দ্বারা হ্রাস করা হয়। বিচিত্র স্বাদ কবিতাটি বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। Vocation. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles! Crystal bangles!" There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying, "Bangles! Crystal bangles!" When at 4 in the afternoon I come back from school, I can see to the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener, digging away in the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow by his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the streets all night, chasing the shadows with my lantern. Some of Tagore's notable work were Gitanjali, Ghore Baire, Amar Shonar Bangla, which in fact is our neighbor Bangladesh's national anthem. And then of course there is Chokher Bali, Choturango, Chitrangwada, and at the early age of 20, Tagore wrote and performed his first ever drama opera, Balmiki Pradip. তিনি ছিলেন একাধারে কবি, লেখক, দার্শনিক, শিল্পী এবং সমাজ সংস্কারক। আর তাই তো এত বছর পরেও তাঁর জীবনাদর্শ ও সৃষ্টিকর্ম আজকের সমাজে দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি পারেন বর্তমানের এই অস্থিরময় সময় সঠিক পথের দিশা দেখাতে, দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে একরাশ টাটকা ও খোলা হাওয়া এনে দেয় তার সৃষ্টিকর্ম। Mrityunjay refers to the one who has defeated death. Rabindranath Tagore wrote this poem during the last years of his life. During his lifetime, Tagore realized that death was just another beginning of a new life. After witnessing so many deaths since his childhood days before his own eyes, when the last days of his own life was coming to an end, he was able to overcome the natural fear of death that work in people. Tagore faced death with infinite courage and described it in his poem Mrityunjay.
মনে, দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাপে পৃথ্বী তোমার শাসনে, তুমি বিভীষিকা, দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জলে তব লেলিহান শিখা। দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে, চেথা হতে বজ্র টেনে আনে। ভয় ভয় এসেছিল দুরু দুরু বুকে তোমার সম্মুখে, তোমার ভ্রুকুটি ভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত, নামিল আঘাত। এইমাত্র আর কিছু নয়, ভেঙে গেল ভয়। যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি, তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিল গণি। তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি, চেথা মোর আপনার ভুলে। ছোট হয়ে গেছো আজ, আমার টুটিল সব লাজ। যত বড় হও তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও, আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়। এ শেষ কথা বলে যাব আমি চলে। After the Jallianwala Bagh massacre in 1990, in which thousands of non-violent protesters and Baisakhi pilgrims became the victims of General Dyer's bullets, Tagore renounced the knighthood which was awarded to him by King George V. Although that was not his only achievement, he was also awarded the Nobel Prize in Literature in 1930. From all of Rabindranath Tagore's achievements, one thing that I failed to mention was the love and the honor that we all have in our hearts for him. And not just us, I'm sure even the people in the generations before us, and even in the generations that are to come. And it's about the place that he holds in the hearts of every single person who paints, who sings, who writes, every single person who has a mind without fear, every single person with an ever-changing dream, and every single person who wishes to create. আলোকের এই ঝর্ণাধারায় যেন কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। তাই তো আজ তার জন্মতিথির ১.৫ শতাধিক বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েও আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে তার উপস্থিতি যেন সদা দীপ্যমান। ২৫শে বৈশাখের এই শুভ দিনের উদযাপনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার অন্তরের প্রণাম জানিয়ে তাই বলতে চাই, তোমারই গানে গানে, তোমারই কবিতা, তোমারই অক্ষরে এ লিপি ভরা থাক। চেতনে অচেতনে তোমারই কথা ভাবি, তুমি অমরতা ২৫শে বৈশাখ, তুমি অমরতা ২৫শে বৈশাখ, তুমি অমরতা ২৫শে বৈশাখ। এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ধরো, ও চাপা ও করবি, তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো। যাবার পথে আকাশ তলে মেঘরাঙা হলো চোখের জলে, ঝরে পাতা ঝরো ঝরো। The national anthem of India is derived from Rabindranath Tagore's poem Bharat Bhagya Vidhata. Rendered in the prescribed meter, it takes exactly 52 seconds to sing the Indian anthem, Jana Gana Mana. The anthem opens with an exaltation of the Almighty, who guides the country's destiny. Now I would like to request each and every one of you and join us in the singing of our national anthem.